Naam, mbiu ya wanamgambo ikilia lazima kuna jambo. Imehitimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine ambapo tumeweza kupata fursa ya kuweza kukutana hapa ndani ya Mwale wa Kirk ili tuweze kupasha mengi yaliyojiri humu nchini na pia katika rubaa za kimataifa. Jina langu ni Cornelius, mtangazaji wa lugha ya ishara ni Bifrasha Wanjiko. Kabla ya taarifa kuu tupate vidokezo. The President has not come to this court with clean hands at all. And I'm humbly urging you that you borrow a leaf from South Africa. You borrow a leaf from India and Pakistan. Shughuli ya kusikizwa kwa kesi inayohusu mchakato wa BBI katika mahakama ya rufaa yafikia kilele hii leo, huku kila upande ukishawishi mahakama kuzingatia haki na sheria. And Mwale Odinga has sincerely suffered and sacrificed for this country, and for me to say that, I say it because I'm aware. I've had the privilege of working with him. Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga azuru kaunti ya Nyeri, huku baadhi ya wanasiasa wakiwarai wakazi wa Mlima Kenya kumunga mkono katika azma yake ya kuwa rais mwaka ujao. Nimesikia vizuri vile koti imeamua ya kwamba hao watu wamefungwa maisha. Hiyo ndio tulikuwa tunalilia, at least justice to prevail. Na watu wawili wafungwa gerezani maisha katika kaunti ya Nyeri baada ya kupatikana na kosa la mauaji na wizi wa kimabavu. Mtazamaji, matangazo haya pia yanapeperushwa kwa njia moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook, ambapo ukurasa wetu ni Kirk TV Kenya, YouTube vile vile ni Kirk TV Kenya. Mahakama ya rufaa imekamilisha kusikiza kesi ya rufaa iliyowasilishwa kupinga uamuzi wa mahakama kuu kufutilia mbali mswada wa kufanya katiba marekebisho kupitia mchakato wa BBI. Ijumaa ya leo mawakili wanaopinga rufaa hiyo wamewasilisha maombi na hoja zao za mwisho kutaka mahakama ya rufaa kushikilia uamuzi wa mahakama kuu. Chris Sambu na mengi zaidi. Na mtazamaji, taarifa hiyo bado iko jikoni, itafikia kwa muda mfupi ujao. Kwingineko ni kwamba mahakama mjini Narok imeamuru polisi kumzuilia mwalimu mmoja kwa siku 5 zaidi kukamilisha uchunguzi kuhusu madai ya ulawiti anaodaiwa kutekeleza. Mwalimu huyo kwenye shule ya wavulana ya Ololunga, kaunti ndogo ya Narok Kusini, Matthew Janone Muteshi, anadaiwa kutekeleza unyama huo kwa mwanafunzi katika tarehe tofauti za mwaka 2016, 2021, ambapo kesi ya kwanza iliripotiwa tarehe 15 Juni mwaka 2021. Katika ombi la maafisa wa polisi wanaochunguza kesi hiyo, wameitaka mahakama kuwapa fursa ya kumshikilia zaidi mshukiwa ili kukamilisha ukusanyaji wa ushahidi. Mshukiwa anadaiwa kukwepa mkono wa sheria kabla ya polisi kumtia mbaroni na anazuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Mulot kabla ya kufikishwa mahakamani tarehe 7 mwezi huu wa Julai kushtakiwa kwa madai ya ulawiti. That I hereby pray this honorable court for orders granting me to continue holding the suspect at Mulot police station for further 5 days in order to enable me complete. I also note that the suspect indicates that he has no objection to the application. I find the application is merited and will allow the same. The suspect is to be detained at Mulot police station for a period of 5 days to enable completion of investigations. The matter will be mentioned on the 7th of July 2021. Kwingineko ni kwamba mahafala zaidi ya 700 wa kozi mbalimbali wamehitimu hii leo kwenye mahafali ya chuo kikuu cha Kipresbitari cha Afrika Mashariki almaarufu PWEA yaliyoandaliwa chuoni humo eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Mwanahabari wetu Vincent Kerosi alihudhuria hafla hiyo na amerejea na taarifa ifuatayo. Thank you very much, Baada ya ngoja ya miaka kadhaa darasani, ongezea mwaka mmoja mwingine kutokana na janga la corona, hatimaye siku imewadia. Siku ya kuvuna walichokipanda mahafala hawa ikawadia.
Ukumbi huu wa hafla yenyewe ulipambwa na kupangwa kwa namna zote kuzingatia vigezo vya kudhibiti tandavu ya corona, na hivyo basi ni wachache tu kati ya mahafala zaidi ya 700 waliopata fursa kwa hapa, huku wengine wakifuatilia hafla yenyewe kwenye runinga ya Kirk na njia nyinginezo mtandaoni. Uongozi wa chuo na wageni waalikwa wakiongozwa na mgeni wa heshima mkurugenzi wa idara ya jinai George Kinoti wakawapa pongezi waliohitimu na pia wasia wa kuwa wananchi wajenga nchi katika maisha ya halafu. You are about to open a new chapter of your lives. As you academically labored here, I know God was your pillar and refuge. God saw you through. You prayed and God heard you. The same merciful and loving Father in heaven will firmly hold each and everyone's hand and praise you to your undeserved mission to serve humanity. I like the theme which says education for the Syrians in a dynamic world. However, I would personally slightly change dynamic to broken. Education for the Syrians in a broken world. Because you agree with me that our world is broken. I am glad, therefore, to report that under the guidance of the Commission for University Education, as the regulator of university education in Kenya, the university has continued to deliver on our mandate by graduating competent, knowledgeable, and skilled graduates into the labor market. Si siri kwamba wote waliohitimu wamejawa na furaha, imani ya maisha bora, wakitaraji kwamba soko la ajira litawapokea kwa mikono miwili. Baada ya dhiki ni faraja, na faraja ya masomo ni kuhitimu. Mahafala zaidi ya 700 hivi wamehitimu siku ya leo katika mahafali ya 11 ya Chuo Kikuu cha Kipresbiteri cha Afrika ya Mashariki. Tuwatakie kila laheri. Nikiripotia Mwale wa Kirk kutoka Chuo Kikuu cha Kipresbiteri cha Afrika Mashariki katika eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, mimi ni Vincent Kerosi. Kongole kwa mahafali hao na pia wafadhili pamoja na wazazi wao kwa kuweza kutembea nao katika safari hiyo ya masomo. Tukielekea katika kaunti ya Isiolo, ni kwamba mwalimu mmoja wa somo la kemia na fizikia katika shule ya upili ya Oldonyiro, kaunti ya Isiolo, ameponea kifo baada ya kushambuliwa na wanafunzi wa kiume shuleni humo. Mwalimu huyo kwa jina Pius Mugambi anauguza majeraha mabaya, na kulingana naye aliwaagiza wanafunzi hao kutafuta sahani za kulia badala ya kutumia sufuria, na hapo ndipo walipomvamia. Washikadau wa elimu katika kaunti hiyo wamesema kuwa shambulio hilo ni la 4, walimu kutoka jamii zisizo za kaunti hiyo ya Isiolo wakilengwa. Kombe la sahani, na wao walikuwa wanataka kutumia sufuria moja kwa sababu wote ni mirani. Wanasema hawezi kulia kwa sahani moja moja wakionekana kwa sababu wao ni mirani na wametahiriwa. I was knocked on the end. I fell down on the ditch. When I woke up, I tried to kupiga makelele, watu wanisaidia, na kuna askari alitokezea akanisaidia, na wanafunzi wakakimbia wakaingia kwa town. From there nilipelekwa dispensary ya Oldonyiro na nikafanyia matibabu kidogo. Kama mwalimu ana security, wacha mwalimu aende nyumbani kwao. Kuna shule iko mingi kwao. Kama huyu ni wa Tharaka ataenda Tharaka, kama ni wa Meru ataenda Meru. Na hata hakuna mila inaruhusu mambo kama hayo. Wamekosea kama watoto ama kama hiyo vijana. Kwa hivyo wasee wachukue hatua yoyote kuadhibu hiyo vijana, kwa sababu kuna mila yetu. Kuna vile tunafuata mtoto akikosea mtu mzima. Tulikuwa na hiyo kesi ya yule mwalimu wa kike mwenye alikuwa amethreateniwa kurepiwa, but tunashukuru kwa sababu aliweza kupata transfer. It's not right, it cannot continue. Somebody has to act, and act decisively as early as yesterday. Mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha sana, na ni mwito bayana ya kwamba wazazi pamoja na washikadau katika sekta ya elimu kuja pamoja ili kuona ya kwamba masuala haya ya utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi inaweza kupewa suluhisho. Taarifa hiyo kutoka katika kaunti ya Isiolo inanipa fursa ya muda mfupi mimi pamoja na Fresh Wanjiko angaa tupate kopo la maji. Tarejea na mengi zaidi yanayokuhusu, usiende mbali.
Experience Christian television like never before. What are we called to do to transform the world, to make it more Christ-like, and ultimately to Christianize? We are Christian professionals placed by God in our different spheres. Kirk TV brings you news. Ulimwengu unabadilika kwa kasi na kila dakika ya siku kuna jambo unalopaswa kujua. Economic. Ni mmoja tu wa wanabiashara ambao tumezungumza nao mtazamaji. Health. The egg from Kenyan chicken is very good and people know that. Be rest assured that health is wealth. Faith, as well as national issues programs to nourish your heart, mind and soul. We can bring the change that we desire in our country. We look into political and governance matters and current affairs matters with a third eye. We are called to multiply disciples. So there has to be disciple makers, and there has to be people that are willing to be those disciples. Kirk TV brings it all to you. God bless you. Losing a beloved one can be one of the hardest life experiences. Death brings a total change in many setups, the family taking a huge position. Death also provides an opportunity to celebrate the departed and their achievements on earth. Kirk TV provides for you an opportunity to announce death and funeral at affordable fee. For more information, write to us, announcements@kirktv.org, or you can call this number 0794 588 054. We welcome your feedback on our programming. For questions or comments, kindly get in touch with us on email info@kirktv.org, SMS us, or call us on 0794 588 054. Inasemekana mtafutaji hachoki. Hakuna kazi rahisi, kazi zote ni ngumu. Hakuna kitu mwanamume anafanya hapa sisi tunashindwa kufanya. Hakuna. Akichoka kesha pata. We only get limited in the mind. Exactly. Mimi nasema my space, my creation, I become. Ungana nasi kwenye kipindi cha Kazi na Mali ambapo tunakuhimiza. Bado safari ipo. Safari ipo. Tunang'ang'ana. Kukuhamasisha. Jua kali tunatengeneza vitu ambazo zinapatikana katika kila nyumba. Hata nyumba kuu ya Kenya State House utapata mali ya jua kali ziko huko. Na kukuelimisha kuhusu sekta mbalimbali zinazounda nguzo kuu za uchumi wa nchi kwa jumla. Kama association tunawahimiza kabisa kila mtu awe na ile card ya insurance ambayo ni ya serikali. Usikose Kazi na Mali kila siku ya Jumanne saa 1:30 jioni hapa Kirk TV. Health Nuggets features real people. I'm a survivor of stroke. I was totally incapacitated. Sasa kama hiyo nyumba yangu naona niliuza. Juu ya huyo mtoto tu nimpeleke Mathare. Lazima ujikakamue uone nani anaweza kukusaidia, umwambie ukweli yako. Highlighting real issues on your health and well-being. Especially for people who are pregnant, I'd advise them to keep off from that, farm-bred fish from China. Creates awareness on health matters affecting you. We sometimes treat our cars better than we treat ourselves, right? Because every couple of miles you send it to the garage, right? You don't wait for it to break down. But with our bodies, you wait for the car to break down, as it were, then you say, okay, let me go to the hospital. While good health is not something that you can buy, but be rest assured that health is wealth. Don't miss Health Nuggets every Monday at 7:30 p.m. here on Kirk TV. Your health matters. Losing a beloved one can be one of the hardest life experiences. Death brings a total change in many setups, the family taking a huge position. Death also provides an opportunity to celebrate the departed and their achievements on earth. Kirk TV provides for you an opportunity to announce death and funeral at affordable fee.
For more information, write to us, announcements@kirktv.org, or you can call this number 0794 588054. Power is sweet. It's very, very difficult for you to find a regular person, yani mse wa mtaa, amepatiwa such a position. We saw the scandal at Kenya Power, we saw the scandal at the Treasury, at Mwale. Are those people youth? They united together because of their own businesses. Power tends to corrupt, and absolute powers corrupt absolutely. In our Africa culture, when you have food in the mouth, you don't speak. Are they eating? Mtazamaji, karibu katika awamu ya pili ya makala yetu ya usiku wa leo ya Mwale wa Kirk. Taarifa nyingine ni kwamba wanaume wawili wanaotuhumiwa kumuua na kumwibia mfanyakazi mmoja wa umma katika wizara ya Kawi wamefunguliwa kifungo cha maisha gerezani. Hakimu mkuu wa Nyeri Bi Wendy Kagendo alitoa uamuzi huu wa kifungo cha maisha kwa Paul Kinuthia na James Kingori baada ya kupatikana na hatia ya wizi wa kimabavu na hatimaye kumuua George Gikonyo mnamo tarehe 14 Oktoba mwaka 2015. Hakimu Kagendo hata hivyo alimwachilia huru mshukiwa wa tatu Simon Makato ambaye alichukua hatua ya kuwa shahidi wa serikali na kutoa ushahidi dhidi ya wawili hao. In this case, they took their evil game and not tired and killed the innocent victim. Washukiwa hao wawili walitakiwa kwamba mnamo tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2015 katika eneo la skuta linalopatikana viungani mwa mji wa Nyeri walimvamia bwana Gikonyo na kuiba gari lake na baadaye kumuua. Kwa hivyo naweza sema it's a relief leo, na nimesikia vizuri vile koti imeamua ya kwamba hao watu wamefungwa maisha. Hiyo ndio tulikuwa tunalilia, at least justice to prevail, sababu hao watu ni watu wanafaa kuwa out of the society, ni watu walitenda vitendo na hata hiyo kitendo ilikuwa kitendo mbaya. Wawili hao walitiwa mbaroni wakiwa katika kizuizi kilichoko mji wa Ruiru, barabara ya Thika. Akitoa uamuzi wake, hakimu mkuu Bi Kagendo aliwataja wawili hao kama watu hatari ambao wanafaa kuwekwa mbali na jamii. And therefore it's important that he be kept away from society and for a long time. Accused to was his close associate, though he was not convicted in this case. Hakimu vilevile alirejelea kisa ambacho Kinuthia aliwahi kufungwa na mashtaka sawia na mahakama ya Thika na kufungwa kwa miaka 15 gerezani. And having been considered the time that they have spent in custody, the court sentences each of them to a prison term for the remainder of their lives. Upande wa mashtaka ulikuwa umeomba mahakama kuwapa washukiwa hao miaka 90 gerezani ili kuwafunzwa na kizuizi kwa wengine. Mahakama pia ilieleza kwamba vichocheo vyote vya wizi wa mabavu vilibainishwa na ushahidi wa kutosha kutoka kwa mashahidi pamoja na yule ambaye alikuwa mshukiwa pamoja nao. This act of killing points to an extremely evil person who takes pleasure in hurting others and cannot be justified at all. Chuma cha washukiwa hao kiliingia motoni pale ambapo mmoja wao alipatikana amevalia nguo ya aliyowawa, huku ndani ya mfuko wake kukiwa na leseni ya gari iliyoibwa. Mtazamaji, kwa sasa tupate taarifa yetu ya hapo awali kuhusu mchakato wa BBI katika mahakama ya rufaa humu nchini kama jinsi imeweza kuandaliwa naye Chris Sambu. Kwa siku ya 4 mfululizo, majaji 7 wa mahakama ya rufaa wameendeleza kusikiza kesi iliyowasilishwa kupinga uamuzi wa mahakama kuu kufutilia mbali mswada wa BBI. Kwa siku ya pili, mawakili wanaopinga mchakato wa BBI wakiwasilisha hoja zao kuishawishi mahakama ya rufaa kushikilia uamuzi wa mahakama kuu. But they come before here and there have been conflicting narrations of who is the promoter or who is the initiator. To that extent, the exact finding that I'm asking this court to make is this: whether the appellants have approached this court with clean hands
to warrant upsetting the decision of the High Court. While pretending to observe the Constitution, the political elite will use amendments, constitutional amendments, to ensure that they extend their stay in power and concentrate power in their hands. It is our humble submission that this is a consideration that this court ought to put in mind when evaluating this case. Ile ubabe wa kisheria ukiibuka kuhusu udhamini wa mchakato wa BBI kwa kushinikiza kushikilia uamuzi wa mahakama kuu, mawakili pingamizi wakielekeza kidole cha lawama kwa Rais Uhuru Kenyatta. The only thing that can be appended to a single amendment in a constitutional amendment bill is putting in subsidiary laws in the form of legislation that speak to the same issue, but not multiple issue amendments. Kulingana na upande wa upinzani wa BBI ni kuwa rais alikiuka sheria kushiriki mchakato wa BBI kwa siku ya mwisho, vidole vya lawama vikielekezewa afisi ya rais. My lords, when you come to the court, you must come with clean hands. The president has not come to this court with clean hands at all. And in fact, we're wasting a lot of time here dealing with something that is a fake document. It's a legal phantom, a constitutional charade. Kwenye kikao cha hivi leo, majaji 7 wa mahakama ya rufaa wamefanya kikao cha mwisho kusikiliza uwasilishwaji wa hoja kwa pande zote mbili kusikiza kesi hiyo ya rufaa. Mawakili waliokata rufaa kwa niaba ya waasisi wa BBI wakishikilia kuwa ni sharti mahakama hiyo ibatili uamuzi wa mahakama kuu kwani ulifumbia macho vipengee muhimu vya katiba. We have a duty to perform, and you have all said this is kind of a historic matter. We've never sat in this kind of a dome before as a court of appeal, and so please bear with us. That is the date, 20th of August 2021. Kilele cha kikao cha mahakama kikifikia hii leo kukamilisha siku 4 za kusikiza hoja zote kuhusu rufaa ya kesi ya BBI. Majaji 7 wa jopo hilo wakitarajiwa sasa kuangazia kwa kina ushahidi uliowasilishwa na kisha kutoa uamuzi wao ikiwa watarejesha rege ya BBI au kugongelea msumari wa mahakama kuu kufutilia mbali mchakato wa BBI. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Kwa safari ndefu sana ya BBI na bado ni safari, kwani tarehe 20 mwezi ujao wa Agosti ndipo uamuzi rasmi utaweza kutolewa na mahakama ya rufaa kuhusu masuala haya yaliyowasilishwa mbele yake. Tukielekea katika kaunti ya Murang'a ni kwamba aliyekuwa kiranja wengi katika bunge la Seneti Irungu Kang'ata kwa sasa anataka kuwepo kwa washuhudiaji wa kibinafsi katika uchaguzi mdogo wa Kiambaa. Kulingana na Kang'ata, kuna njama ya kufanya udanganyifu katika uchaguzi huo. Wakati huo seneta wa kaunti ya Baringo Gideon Moi pamoja na baadhi ya wazee kutoka jamii ya Gikuyu wametoa ushauri kwa wakazi wa eneo bunge la Kiambaa kufanya uamuzi bora na kuwachagua viongozi wanaofahamu vyema maslahi yao. Uchaguzi huo utafanyika tarehe 15 mwezi huu ili kujaza nafasi iliyoachwa wazi na aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Paul Koinange. Asking the government to allow the Kiambaa people, to do their democratic right, which is to elect the people or the person that they want him to be their member of parliament for Kiambaa. I've also written a letter to the British Embassy and also to the American Embassy. They have given me an assurance that they are going to send international observers to ensure Kiambaa election is not stolen. I have no doubt that the government now wants to steal that election. So we need to have very strong international observers. We will support our candidate, the Jubilee candidate here, and we've all resolved that we'll do our utmost to ensure that we have a successful outcome to it, and we are very confident that the people will deliver a favorable verdict. Tukisalia katika masuala ya kisiasa ni kwamba kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameshikilia kuwa lazima pengo za ufisadi zizibwe hapa nchini endapo taifa linapania kufufua uchumi uliodidimia.
Odinga aliyezungumza eneo bunge la Kieni, kaunti ya Nyeri, ameendelea kupigia debe mswada wa kufanyia katiba marekebisho wa BBI, akisema kwamba matatizo yanalikumba taifa hili la Kenya. Kadhalika, Odinga kirai uungwaji mkono katika juhudi zake za kuunganisha taifa kuelekea mwaka 2022. Odinga alikuwa kwenye mazishi ya mamake Mheshimiwa Agnes Mumbi Ngaru, ambaye ni mwanachama wa kamati ya nidhamu ya chama cha ODM. Asanteni. Asante Your Excellency Mheshimiwa Kanini Kega. Thank you muno. Yale tulifanya na Kibaki tulikuwa hatuombi nje. Ilikuwa pesa hii tu ambayo unasikia Uhuru juzi alisema bilioni 2 kila siku. Inavuja hapa. Kenya hii iko na pesa ya kutosha. Tukuziba hizo mianya, tutakuwa na pesa ya kutosha ya kuleta maendeleo katika taifa letu. Lakini hawezi kukuja kama wengine wanakwenda kuchota. Wanachota kila mara, wengine wamechota wameweka huko kwa hazina. Alafu sasa wanatembea naye, wanakuja, wanasema tunataka kundi ya wakina mama niwafanyie mchango. Analeta milioni 5. Kundi ya vijana leka milioni 5. Kanisa, ingia kanisa ile ingine milioni 1 hapa, ingine pande hii pande ile ingine. Hiyo pesa yote kwa mwezi moja milioni 100,000, milioni 1,000, na mtu mmoja na hana biashara anapata wapi? Na kama viatu inakuuma unafanya nini? Unapanua. Hiyo ndio sababu sisi tukaleta hii inaitwa BB na tukaleta regi. Sisi tuleta regi. Imeenda kwa half time. Kwa sababu ya mahakama wamepeleka kwa half time. Lakini itarudi. Sitarudi. Nobody can. Nobody can stop reggae. Mtazamaji, Raila anasema kwamba iwapo kiatu kinakufinya unapanua. Na je, wewe unakipanua au unakitupa na kununua kingine? Taarifa hiyo kutoka katika kaunti ya Nyeri linatuacha bila la ziada. Sina budi ila kuweza kukunja jamvi la Mwale wa Kirk usiku wa leo. Kwa niaba ya Frasha Wanjiku na wote waliofanikisha makala haya, kutoka kwangu Cornelius na kutakia wikendi iliyojaa baraka. Alamsiki.